That's 2024 now, this year, March. I collided with the same person again. I don't know what happened to cancer again. From there, that was a very bad arrow. It came in terms of matrusi, insult. Imagine me, I'm in church serving God very well. I'm in the services, I'm in the covenant hour praying. I'm one of the people, I'm given the prayer item to pray. I'm at the altar. I'm serving God like this Saturday. I'm there. I'm really serving God. But when I enter into my house, I could insult this person. I could hear of accident somewhere. I could tell him, I wish you were in that accident. I wish you dead. And this person could tell me, no, if I die, you will be in much trouble. You won't have peace the rest of your life. And I was like, no, I know what I'm doing. You know, it wasn't me whom I was looking. And in fact, this person was telling me, unajua sio wewe ndio unaongea. And I tell him, no, it's me. I understand what I'm saying and I know. He could just keep quiet. He's a sober person, no matter the situation, was a very sober person. He didn't insult me. That's why he cheap work wife and I insulted this guy. I insulted him. You matusi ilikuwa inatoka wapi? Na imagine inatoka kabisa. Nikifika nyumba, I write text, I call him. Sasa zingine achukui simu. I could insult him. The floods which were there at that time. I told him, I wish these floods could carry you, and then I'd forget about you. My name is Sally Cox. I'm mom of 2 girls, beautiful girls. I'm born again. I love God and I'm very serious with God. God has done so much for me, but now that one was a very big one. That one led me to see God with my eyes, and truly God exists. And by serving Him, remaining connected to Him, He will surely come through for you. I've been in the faith for so long, but I wasn't that serious. I was casual. I wasn't deep in Christ. But I came through last year, and I became so serious about Christ, and I started serving God in Sunday keeping, prayers, covenant hour, serving God in every way, giving. I've been all of them. End of 2020, I met with this person, and we were good friends. We promised each other a lot of good things, a good future. We plan a lot of things. Unfortunately, it's like Satan wasn't happy about it in my way and in his way. So we started planning things 2021, and things didn't work. Things were up and down. Kesho tuko sawa, kesho hatuko sawa. We continued like that until the end of 2021. 2022, that is the time that things turned to be so bad. This person made some promises which he didn't even fulfill, because he was not a liar, but because of circumstances, he was also, it's like there was some evil altars following him, making his life terrible. In fact, I think he lost his job and he didn't tell me, and he wasn't able to tell me. But for me, I felt so bad. Why he's cheating me? Why he's cheating me? So many things happened. And I felt so hungry. I started developing bitter and anger, bitter and pain. It really built up in me. All through 2022, I wasn't okay, but I didn't tell anyone. It was in between him and God. Only the 3 of us. No one knew what I was going through. 2023, the thing escalated. It went so higher to an extent that each and every time I could cry. I could cry in the morning, I could cry in the evening, I could cry any time I was alone. Even in the middle of the night, hata kitu ingegonga ukuta, ningeanza kulia, naanza kufikiria. Nikiamka asubuhi, I think of this person and I started crying. It was very terrible. I really cried a lot, and I used to feel a lot of pain. Something was holding my throat. Ilikuwa inataka kuninyonga. At some point, I could know this is a satanic arrow, but I was devoted to pray. I fought with it until September 2023. That's the time I got strength, and I used to tell God, I'm always in your house. I always pray. And why don't you take away this pain? I want this pain to go away, and then I'll forgive this person. And God, what he could do is,
You could just count me for like 3-4 days, then the thing again come back. Ilikuwa inarudi na a lot of kisirani mingi sana. And I was like, what is happening? So I went on like that until December 2023. I became so sick. I was diagnosed with H. pylori. H. pylori inasema inatokana na mawazo, something of the sort, I don't know. I felt sick and I was like, it's like I was dying. I rushed to arrest the pastor. I told him of the issue and he told me, now go roll yourself on the altar 10 minutes. That's how my death was averted. I was dying. That's my first testimony now. And from there, I continued, I recovered. When I recovered, that is end of 2023, God silenced me for 3 whole months. I wasn't crying. I wasn't thinking a lot about this person. We were not even talking. We were not engaging in any way. But come that's 2024 now, this year, March, I collided with the same person again. I don't know what happened to cancer again. From there, that was a very bad arrow. It came in terms of matrusi, insult. Imagine me, I'm in church serving God very well. I'm in the services, I'm in the covenant hour praying. I'm one of the people, I'm given the prayer item to pray. I'm at the altar. I'm serving God like today, Saturday, I'm there. I'm really serving God. But when I enter into my house, I could insult this person. I could hear of accident somewhere. I could tell him, I wish you were in that accident. I wish you dead. And this person could tell me, no, if I die, you will be in much trouble. You won't have peace the rest of your life. And I was like, no, I know what I'm doing. You know, it wasn't me whom I was looking. And in fact, this person was telling me, unajua sio wewe ndio unaongea. And I tell him, no, it's me. I understand what I'm saying and I know. He could just keep quiet. He's a sober person, no matter the situation, he was a very sober person. He did insult me. That's why he's cheap work, why financial. I insulted this guy. I insulted sijui hiyo matusi ilikuwa inatoka wapi. Na imagine inatoka kanisa. Kwa nyumba, I write text, I call him. Saa zingine achukui simu. I could insult him. The floods which were there at that time. I told him, I wish these floods could carry you. And then I forget about you. So it went on like that until one evening when we were in services, midweek services. And one of the associate pastors was preaching. And he was talking about faith. And he was saying, when you have faith, it is so easy for God to intervene of your situation. And he quoted a verse of 10:27, which says, everything with man is impossible, but with God it is very possible. And then he captioned the verse by saying that God has his own ways of making things happen. Akona formula yake ya kufanya mambo yake. He quoted 3 times. God has his own ways of making things work, has a formula. And then he repeated, God has his own formula of doing his own things. At that time he says, Mungu ako na njia zake za kufanya mambo zake. That's when I received my deliverance like this. That was lightning. It hit me on my forehead. And that was the end of everything. I didn't hear what he was preaching after that. I went home and I received my deliverance the whole night. It's like some things were coming out of my head. Small things like worms. It was coming out of my head like that. And my heart was being open. Now the burden was taken away. I felt so happy, so light. I woke up in the morning with joy. Just like that when I was in my workplace, I was very, very, very happy. And the deliverance were continuing. It just continued like that for like 3 days. 3 days, God again did something. In his formula again. I was in my workplace and I had walked out of my workplace. I was going somewhere. And then all of a sudden, I saw this guy crossing. He was driving. And I was like, this is the person. Something told me, pick your phone. I picked my phone, I called him. You know, this guy, hakuwa anachukua simu zangu. But that day, I dialed and he received the call immediately. Imagine he was driving, lakini akachukua simu. And I was like, Mama, where you are? And he told me, okay, let me return where you are. And he came back. We went somewhere, we sat down, and just like that, God was on my neck. And God was telling me, this is the person you've been doubting. Have you seen him? You know, this guy I've not met him for like 4 months. Tumekuwa tu tukimit kwa messages, simu, hatujai meet physically. Then God now was talking to me. Huyu mtu umekuwa ukimtusi. Yes, alikukosea. Lakini look at him. This guy now, he has lost weight.
It wasn't like he used to be. God spoke to me. Look at him. He has lost weight. This guy is passing a very tough time. This guy is being fought, and you are there. You are better than him, but you are fighting him. You are in the list of the people who are fighting. Why? Look at him. God took me through him from the head mpaka kwa miguu akanionyesha kila kitu. I remember there is a point God told me, look at his head. And you know what God was doing? The guy was removing the heart. Is that person who wears the heart. Wakati Mungu ananiambia nataka uangalie kichwa yake, pia yeye anatoa kichwa. Yani Mungu was talking and things were just happening. I was there talking, but me behind, God was here speaking to me. Look at him. Look at his legs. Look at his hair. Is this the person you used to know? No. And from that time, I released this guy and I told him, just go, we shall meet. That night, God spoke to me. God told me, now, I know it is hard for you to say, forgive me. But you have to say, forgive me. Of which it was true. For me, I'm that person I cannot say, forgive me. I can never say that. But God that day told me you have to say, forgive me. I didn't do it. The next day, Mungu akaniambia to tell him something. I just got a very good message and I told him I don't need anything from you. If I had demanded any money from you, I don't need any money. I have forgiven you. Hiyo maneno yote imeisha, hakuna tena matusi, hakuna. The guy saw the message and he put it na akanyamaza. From there, I had a very high urge. Nataka to meet na huyu mtu tuongee nimwambie vile mambo ilikuwa. But at some point God told me, no, just relax, wait. Hata kuja sahi kwa sababu hajaamini ni wewe. So when for real, it's like I was also testing God. I wrote a message to this guy and he didn't respond. Yeah, akanyamazia. That night God appears to me and told me, Sally, I told you this guy would respond immediately. Just relax. I relaxed. After sometimes again I texted him, he responded. So we were to meet, but I still have a problem. God wanted me to meet this guy and tell him to ask for forgiveness. Yeah, and but now sikuwa nimefika hiyo kwangu. So recently, after I testified, that is the time God gave me that grace to tell him, forgive me. So I've insisted him to meet face to face. God has been telling me, yes, I was. You maneno yote ilifanyika, lakini pia wewe ulifanya. You insulted this guy so much, so you need to ask for forgiveness. Until now, I'm still receiving the influence. What is the biggest lesson you've learned in this journey of bitterness and forgiveness? It is good to, first of all, it's not a good thing. Think it will, and we are always told, try to control yourself. And you know, sometimes it is hard to control ourselves, especially as a mtu amekosea. But we need to pray. Like for me, when that day when we were meeting with this guy, I was filled with the spirit of self-control, which I had. Sikuwa nayo self-control. So I've learned that you have that grace of self-control. You need to control yourself. Hata kama mambo iko namna gani, you need to control yourself and more so seek for God help, because Mungu tu ndiye atakusaidia. In the book of James 1:5, inasema if you lack wisdom, ask na Mungu atakupa. So same thing to whatever you want. Ukiona tu kisirani inakusumbua, Mungu nitafanya aje? You know, sometimes we are having bitter anger na pain because of maybe arrows from somewhere. We don't know. You know, you are being fought. Like for me, niliamini kuna mahali hiyo, it wasn't normal, because the way it wasn't normal. But I think all this happened, God allowed it to happen for me. Nikubali Mungu, nijue Mungu kweli, and so much trust in Him. Maybe kama ingefanyika hivyo, ningerudi to the world, singekuwa penye niko, because as of now my spiritual realm is clear. Yeah. I can advise my fellow believers. Shida haitakosa, even if you are a full Christian, if you are more spiritual, hutakosa shida hivi. Kuna kukwasa, because we live with people, we live in a very wide world. But what I can advise people is, hata kama kuna hiyo shida,
let's continue trusting God. God is very faithful. God is not a human being that he will fail us. Let's learn to be patient, kuvumilia, na pia tuombe Mungu atutie nguvu, because without strength, hautatokea. For me, I trust that God. Naomba Mungu nitie tu nguvu. I need strength. Start with believing. So God is everything at that. There's nothing. Because like for me, I didn't call to seek for advice from the pastor. Every time I would want to go to the pastor, something would tell me, Pastor, atakwambia msamehe. So utamsamea na ile sky kwa ile kinonda iko. So nilikatazwa mara mbili last year and this year again, because I wanted to, the pastor who was there last time, something told me, atakwambia tu msamehe. Nikasema nitamsameaje. And then again with our husband pastor, something was telling me, go to the pastor. Something was telling me that I'm saying, are you able? No, I'm not able. So I dealt with God. Mimi tu na Mungu tu tusaidiane. And he came through. Nilifika hata mahali nikasema, I have to go to natafuta wakanga. I have to make this guy atembee uji kwa barabara. And then sometimes God could tell me, what are you planning? What are you saying? You want to go to Uganda? No, that can't happen. Remember where nimekutoa. So I could, ni kama Mungu alikuwa ananichapa. Whenever I think negative, anakuja ananichapa na familia. Na inanipea ile morale ya kuendelea kuomba. Sasa zingine hata singeomba. Sasa zingine namwambia nisipofungua mdomo sikia the need of my heart. Because sometimes I cannot pray, I cannot do anything. But I could appear in the sanctuary. You know, if you appear in sanctuary, you will go from strength to strength. And there is that difference. So even if I was struggling, I was going through a tough time, nikahakikisha niko kanisa juu huko kuna deliverance. Sitakosa damu ya Mungu inipitie juu iniondolee hiyo. So what you're saying is it's very important for somebody to be available in church even when they're going through the challenge. I mean, for me, that's better. It is better. Even if the challenge is there, it's better. You know, in church, what I've learned is your day can come in various ways. There is choir, whenever they stand to praise, maybe that's your time. They start time of prayer, intercession. They start time, maybe you are entering church like this. Maybe you can pray through. There is your breakthrough. Sometimes I remember someone was telling me, if you miss church, na labda Mungu amepanga kuja kubariki, atakuja kukutafuta kwa ile kiti yako na atakupata na atabariki mwenye yako hapo. So your blessings imepita tu hiyo. So nimekuwa nayo kwa kichwa haya, I want to miss church. Acha tu niende nikae kwa kiti yangu, Mungu akipita akubariki watu pia mimi niko katikati. Or any hata kasa zile pastor anahubiri ama kwa announcements ama nini, nipate my breakthrough. Na ilifika. Si kwa hicho kuja kanisa. In fact, ningetamani ifike Sunday. Nikuje hata kama nimelia the whole night. Asubuhi tu ifike nimekuje church. Kuna nguvu huko. Yeah. Sasa watu wasidanganye ati kanisa ni roho. Okay, it's that, but it is good to be in church. Bitterness, very bad spirit. Mine was extreme. Na sikuwa jua itafika iishe. I could thought of myself at night and say, hii chungu itaisha kweli? It's like itaisha. Imagine wishing someone could die. Na ni mtoto wa mtu, wewe pia uko na watoto, but you are wishing someone akufe. That's murder. Na commandments ya Mungu iko murder. Yes, haikubaliki. But imagine I was just forced. Yani nilikuwa naongea tu, ninawish tu. And then this guy used to tell me, na wewe unasikia kweli kinyona. Sasa hiyo napiga kifua nasikia. Najua, I know. Those were evil arrows, I think so. But I overcame. I overcame in Jesus' name. Yeah. I wasn't like this. Even these things you are telling me, like now you've called me for an interview. Last year you couldn't call me. But God has changed me. That's why I'm telling you, I'll never miss church unless I don't know, unless I'm on a chani yenye imenipata ndio ifike Sunday. But missing church because church ni kama refreshment. Maybe the whole week umepitia ile maneno mingi, but on Sunday unakuja tu unachukua mnini yako na unaenda. Yeah, so I encourage people, don't miss church, don't be cheated. Tusidanganyane ati kanisa ni roho. Ni roho, yes, God sees our hearts, but the best thing, kanisa.
Na sisi ambao tuna interact na wenzetu ambao wako na hiyo bitterness, what can we do so that we, because katika sehemu ambazo tupo, you'll interact with somebody who is having a challenge in bitterness and unforgiveness. How are we supposed, in your opinion, how can we relate with them, show them love and support until, because naona ni safari. So how can we support those of us who are in that situation? First of all, we need to understand, because usipokuwa na ile kuunderstand huyo mtu wa bitterness, hautainteract na yeye. Because on my journey, I myself, when I was going through this journey, it wasn't easy for me to interact with people because someone could hata hajakufanyia makosa, yani amekupasa tu kidogo, you are high. So I wish people could know mtu hawezi kuwa high for nothing. Hiki tu si hivyo tu, si ati kujitakia sometimes. So we need to understand them, and then we also need to pray for them. We need to talk for tunafaa kuwaongelesha. Alafu pia ukishakundua mtu wako na wisdom, kile tunaomba, ukishakundua mtu wako na hiyo shida, tunaomba Mungu for wisdom. For the people who love God, when you love God, you will also love these people. Hawa watu hawakui kwa hiyo situation kwa kupenda kwao. So we need to take our time. We need to stand in their cup if it's possible. Like me saying, nikipata mtu mwenye ako kwa bitterness, it's not an easy thing to overcome. I will stand in his or on a cup. Ndio nimsaidie Mungu ainterfere. Na itafika tu siku yake. Unajua Mungu ako na formula ya kufanya mambo. Unajua Mungu anafanyaga tu mambo yake just like that. Like for me hata nashindo bila nifanye. Ali just like that. And it happened. So we need to understand them. We need to pray for them. We need to encourage them. We need to love them. Yeah. You can't interact with people when they don't understand you. Watakuongelea tu mama ako na roho chafu, ako na nini, but you are fighting something wenyewe mwenyewe hata hujui ilitoka wapi. And I remember there was a time kitu hata ilikuja tu ikaonekana when I met with this person, but I think I've been fighting with this spirit for a long time. And I remember in the year 2020, a certain friend of mine took me to prayers and deliverance because it's like alikuwa ameona niko na kashida. Alafu akanipeleka kwa maombi mahali. When we went to that prayer, that pastor was praying to me, and I hear him saying, this lady alisukumiwa another spirit. So hiyo time pia sikuwa naelewa what was going on. And so you see these things ni kama kuna watu shetani anaturushia. And then pia what I will encourage people, hii deliverance si mbaya, but it needs to be in time, because unaweza fanyiwa deliverance lakini utarudi tu vile ulivyo because you are not understanding yourself. You are not understanding yourself. Utafanyiwa deliverance lakini utakuja kujua utafanya nini next. So I think people should be going in a slow manner. Ni kama kuokoka. Hatufai kuharakisha watu sana. Because unakuta fulani aliokoka ameanguka because alipambiwa. She was pumped. Tunafaa kupeleka watu pole pole. We understand them. That understanding, spirit of understanding. Kuelewa watu. And then we pray for them. We stand in their cup. And then tuwapende. That's what it is that's what I want for now. And that's what I can do because nimepitia kule na hakuna mwenye alinisaidia. Hakuna. Imagine me, I went to pastors, they prayed for me, and I remember, now I was told by 3 pastors, I can remember, the first one told me, forgive that man. And I was like, this pastor is telling me to forgive this man, and it is not easy. That's when, from there, when I tried to go to pastor, something told me, atakwambia tu msamehe. So, it is a journey. It is a journey. It is a journey. Lakini itafika wakati wa Mungu, lakini zaidi ya yote, let's seek God first. I remember today, Papa was telling us, unaweza kuwa very committed to a church, but you are not connected. You need to be connected in your heart to God. Unaweza kuwa committed, uko kwa choir, uko wapi, unakaribisha wageni, wewe ni asha, wewe unaosha kanisa, but you are not connected. Hakuna kitu itafanyika. Ndio nasemanga, don't just be active, be willing and have that opinion. So ukikuja church, you need to search your heart pia. Unafaa kusearch, am I connected to God, or there is something I'm still doing? I remember also when I was now in that, nikikaribia sasa hii deliverance yangu, kitu ikaniambia,
unafaa kujisearch. Umekuwa kwa kanisa for 10 years and there's nothing, hakuna kitu mpya mzuri imekufanyikia. What might be the problem? You know me, for me, God delivered me himself. Sikuenda ati kwa pastor nini. So kitu tu Holy Spirit, I think alikuwa ananiambia, akaniambia search yourself. Where might be your problem? Shida inakuwa wapi? And I remember in my house is a very small room. Nimeweka carpet and I could sit down there. Nianze kumwongelesha Mungu like you, and when I was telling God, hey, God, ni wapi ndio imenifanya nisifanikiwe, nisikuwe mtu very humble, because I was crazy because of this spirit of bitterness. And every time I need something, ninaenda karibu nifikie, inapotea. What might be the problem? And God was telling me, Mungu alikuwa ananionyesha ile maneno nafanya yenye haifai. Na nikaanza kujirekebisha bora. Pia ufai tena kusukuma toka kwa hiyo blame for nothing. No, you need to be taken slowly. Kama maybe you are in a bad relationship, unafaa kumwambia Mungu basi nitoe. Mungu anaelewa. Mungu si binadamu ataanza kukuchocha ati kwa nini si ulikuwa unajua. No. Haujui. You need, yani mimi, for me, God guided me. He really guided me. Ujitoe kwa hapo. Ukue humble. Omba, usichoke. Serve me, usichoke, just like that. Mungu tu alinifundisha peke yangu. Na nikajipata najitoa mwenyewe kwa vitu zingine. Nikajitoa. Hata kuongea, I used to be a shouting woman. Lakini nikamwambia Mungu, mdomo wangu pia punguza. I can keep silent, lakini ukiniprovoke niko juu. Lakini Mungu alitoa yote. Imagine mimi nilifanyiwa deliverance full yote. Si kwenda niwekelewe mkono, si kuwekwa anointing. Mungu tu alinifanyia peke yake. Just slowly by slowly. So we need to understand people who are going through this time, hard times like that, tuwapende, tuwaelewe, tuwaobey. Itafika wakati wako. God is good, is so good, is so loving. Hata kupea time yako, anakuona tu kiandika hiyo messages. Hata nakumbuka alikuwa ananikatazanga za zingine usiandike, kwa sababu unaweza text ifike mahali hiyo message itoke. Lakini mimi hiyo shetani alikuwa ananiambia rudia, repeat na niandike na rudia nyingine. Mpaka mtu alikuwa ananiambia, are you a typewriter? Au choki na hii maneno yatoka hapa. Na mbona najua Kenya na God is good. God is good. God is good. Wow. Na alinipenda. Amenipenda sana. Amen. Ananipenda. Kuliko kila mtu. Hakuna mwenye ananipenda hii dunia kama hata watoto wangu hivyo. Hata watoto wangu, kuna mtoto wangu first born, and notice hiyo kitu. And she could tell my mom, mamangu ananyamaza sana alafu kuna kisirani. And I could tell her sometimes kisirani mwana, si nimekulipia school fees. Imagine mtoto wangu alinotice niko na kisirani and she's young. Namwambianga sina kulipia school fees. Imagine I'm a single man and I'm paying for your school fees, a national school. Na kulipia wewe unakosa nini? Wewe unasoma na watoto wa ministers, wewe unasoma na watoto wa matajiri. Tukikuja hata visiting day, watu wanakuja na magari na mimi nakuja na matatu. Mimi niko na kisirani wapi? Na mtoto anaweza sema uko na kisirani. Na ningekataa nimwambie mimi sina kisirani. Yaani hata sina kama sikuwa anaelewa. Unajua kisirani na kuwa committed ni two different things. I was committed ya sikuwahi waachilia mtoto wangu ateseke hapana. Ninge travel from here to Western. Nilikuwa nasomea. Ningetoka hapa saa 10 ya usiku nifike saa 6 ya usiku. For the 4 years. Sasa angeongea mama kuna kisirani. Mimi sina kisirani. Sasa zingine akasema ni kama mama hatupendi. Naambia mimi sikupendi na ninakulipia school fees. Mtoto tu anajinyamazia. Majuzi hata mtu mwenye anafaa kumwomba msamaha pia ni huyo mtoto. Because she realized it long time ago na ni mtoto. I realized kuna kitu inamsumbua. I was high. I was really high. But I thank God alinipea time. Give me time. I give me time. Because hata hiyo ugonjwa ya HIV, I think it was for death. Lakini Mungu hakuniruhusu nikufe. Hakuniruhusu kabisa. Kwa sababu I lost my voice. I lost my strength. Sikuwa nakula anything. In fact, wenye walikuwa wanakuja kuniona wananiambia you are living destiny. I was dying. Singeongea, nilikuwa naangalia tu watu. But God gave me another chance. Kumbe test ilikuwa inakuja. Na kumbe Mungu alikuwa anajua huyu star yake iko tu atakuja kuwa motivator
Yeah. So by the time the H pylori ilikuwa diagnosed, hebu tuambie, how was that? You just feeling sick, then you decided to go to hospital, or how did that come about? H. pylori, I didn't know I was having H. pylori until it was the month of September. A close friend of mine mwenye anifichi akaniambia, you know you are cutting weight. Nikamwambia labda ni mawazo ama nini. Akaniambia unawaza nini na mtoto amemaliza shule? And I'm very sure where you are a strong woman who shall pass school fees. And I was like, no, I don't know what is going on. Because at that time sikuwa nimepata job, by the way. Nilikuwa kwa biashara ya kuuza mboga. It was very tough. The competition, kazi hakuna nini. This friend of mine could come every evening and tell me, Sally, you are cutting weight. Your face sio ile yenye ilikuwa. Nini ni shida? Mawazo ni ya nini? So mimi si ule mtu ningesema stories zangu ati kuna mtu amenisumbua hivi. Nikaendelea hivyo September, October, November. Hiyo October, end of November, October nikapata kazi. Mungu akafungua njia. November sasa wakati naenda kupata salary yangu, nikaanza kufeel uchovu, nikaanza kufeel nikikula chakula haiendi, and I could vomit. The same food haijafanywa anything in my tumbo. So ikanipeleka hivyo, nikaanza sasa mashetani kwanza ilianza kuniongelesha. When I'm in the middle of my work, kitu tu ya kitambo ingenikujia kwa kichwa. Alafu wakati najaribu kufikiria hiyo ni nini, imeenda na nipea kisungusungu. And I was like, what is happening? Nikaangalia hivyo, siku moja sikuamka sasa. First time nikapelekwa usia some of my friends here in church. Nikapimwa wakaniambia uko na H. pylori na imeenda sana. And I told them haijaenda sana. Imeenda sana kweli, lakini kwa Mungu haijaenda sana. Nikaandikiwa dawa ilikuwa ina cost around 20,000. Nikakuja tu nikanunua. Imagine shetani alinipiga picha for long. Imagine nimepata kazi, nataka kuenjoy my salary na inanikujia na ugonjwa. At that time NHIF yangu ilikuwa ime-expire. Naenda tu hapa ananiambia NHIF sina, kutoa cash natoa. So shetani alikula pesa yangu through H. pylori. Nikanunua dawa, nikakataa kumeza, nikarudishwa usi. Daktari akaniambia usipomeza dawa ya H. pylori utakufa. Hakuna njia ingine, utakufa. Hivyo ndio nilirudi nikameza dawa ya H. pylori, nikang'ang'ana. By the end of December nikarudi normal. So it means bitterness ina affect hata hali yetu ya kiafya. Yes. Hata madaktari siku walikuwa wananiambia, cause some of madaktari wananijua, wananiambia wewe mawazo ni ya nini? And I was like, unajua mimi nilikaa kwa maisha ya kudinai. Ungeniambia kitu nakwambia hiyo hakuna. Unaona ile ya kukataa. Sijui inaitwa satanic blindness ama kutosikia. So mimi ningekataa kila kitu. Mtu anaweza niambia unajua hii ni mawazo. So tuuze mawazo. Sisi wote tuko na mawazo lakini yako imeenda sana. So that's why imetrika unaona sasa uko na kinonda kwa tumbo. And I could tell them mimi sina kinonda. I remember the last time nilirudishwa usi mara 3. Ya 3 nikaambiwa uendi. Sasa that night kuna daktari fulani akashinda akiniongelesha, akiniambia nilikwambia wacha mawazo. Angalia sasa umekuwa addicted. Unataka kulala usiku. Unajua utakufa au utarudi hivi utapitia huko nyuma. Alikuwa anamwangalia utadana, anamwambia why? Ananiambia yako ni mawazo. Mesa dawa na wacha mawazo. Daktari akaniongelesha. Hiyo siku Mungu alinishika mdomo. Mimi ni ule mtu nitapinga. Mawazo yalinisi na mawazo. Na unajua niko na mawazo lakini I was going through a hard time. Nilikuwa nawaza. Unajua nilikuwa nawaza kwa sababu whatever we had planned with this guy, ilikuwa imefika ile level ya wazazi wamejua what is going on with this one and this one. Alafu vitu imekuja ikanyamaza tu. Mimi sipendi aibu. So hiyo aibu ilinisumbua kichwa, ikakuwa ni stress na ikakuwa jibani. So from there nikakuja nikarudi sasa, it's like God akanituliza akaniambia unafaa kusikianga maneno ya watu sometimes. Mimi ni yule mtu na react tu sinakata. So wakati nilianza kumeza dawa ya H. pylori inakufanya ukuwe mgonjwa zaidi. Nikakonjeka kabisa, watu wakanikaza meza hiyo dawa, meza. After sometimes nikarecover. That's why sasa Mungu ndiye alinituliza. Nakwambia kuna 3 months, January, February, March, Mungu alinituliza, sikupishana na mtu, sikuongea. That's what I was recovering and I was thinking. Nikaanza sasa kuambia unafaa kuwa ni mtu wa kusikia advice. Usikae ni mtu unakataa kila kitu. Sikia, kama upendi wachana nayo, usipinge.
Majani. Mungu ananipenda. We thank God. Hakuna siku I've made a covenant. Sitawahi mkosea Mungu. Sitawahi mkosea Mungu. In fact, juzi nilikuwa namwambia God, rectify me. Ukiona penye nimeenda hivi, nirudishe hata kama utanichapa kofi, nichape tu. But do not let me to fall in temptations. Usiwahi nifanya nikakukosea tena. Sitaki kurudi penye nimetoka. Because if I start narrating about my life, hamtapenda. Hamjaona shida. Hamjaona. But God amenitoa even the time asikuwa namjua Mungu. Alikuwa ananipenda tu ananiangalia. Look at this one. Kwa sababu singekuwa mzuri kwa Mungu nilikuwa nimekufa. So wanasemanga kifo, wale watu wanaulizanga kifo kwa nini imechukua mtoto mdogo? Kwa nini kifo imechukua huyu mtu na hajakuwa mzee? Wanasemanga Mungu anachukua mtoto mdogo kwa sababu anaona atakuwa na shida hapo mbele. Mungu atachukua mtu at some age like my age kwa sababu kazi amemaliza kazi yake. But for me, Mungu hajaniruhusu kufa kwa sababu niko na kazi. I still have a lot of work ahead. So God loves me so much. Kuna mahali naenda huko mbele. Na siku moja nitasimama mbele ya watu. And I will encourage them. And they will never die of bitterness. Hawatawahi kufa. Tunapigwa vita lakini Mungu yuko. As long as you are connected with God, I think everything is good. Imagine hata saa hii siogopi anything. I have a girl who is joining the university. Wanataka pesa mingi. Lakini nikiamka asubuhi, mimi I thank God. Sina pesa lakini mtoto lazima atajoin university. Yani God has made me to be poor. Through it, I'm very poor. I don't care. Si Mungu hapo. Mungu anaibisha watu kweli, hawezi naibisha. So, I know I'm getting money that tunaenda Nairobi, mtoto anatuitiwa. And I will continue with my work. So it means your faith has also grown. So big. Imeenda juu. Yenye hata siwezi nika-explain. Iko juu sana. Iko juu kabisa. I don't fear anything. It will happen. Si Mungu wako. Yeah. But sisahau kuuliza kama nimekosa. Every time nikifika kwa nyumba kutoka kazi, we interact with different people. We laugh. Sometimes tunaongea, sometimes watu wanaweza kupush uingie kwa politics, unaongea kidogo. Lakini nikifika kwa nyumba yangu jioni, kwa ile altar yangu kwa nyumba yangu katikati, namwambia Mungu, whatever nilimiss kusema, forgive me. Mungu si wewe. Sasa wewe unakuja kila saa kwako na kwa msamaha unaniambia hapana, you are too much. Mungu hakuna siku atakwambia you are too much. Yeah. Atakusamea tu. Nikina nani ungependa ku-appreciate kwa hii safari ya bitterness mpaka ukaishinda? God ndiye amenifanya nikakuwa delivered. Alafu pia na appreciate all the pastor kwa sababu penye alikuja kuna kitu anapenda kusema. Akisema yeye wakati aliniambia unaenda Kericho, akamuuliza Mungu naenda kufanya nini? Mungu akamwambia Kericho kuna watu wengi wanafaa kupushiwa into their blessing. Kumaanisha kuna watu wamekaribia their blessings lakini kuna barriers. That was one of them. Juu wakati alikuja everything turned with me. Because nakumbuka alifika, I was telling a friend of mine, huyu pastor sasa akitoka hii Kericho na sijabadilika, hamtawahi niona church. That was my word. And mambo ikaanza tu kubadilika hivyo. And every time nikikuja church akihubiri ama hata asihubiri, naenda kuna change. And then also a friend of mine to say pamoja naye, every time I have a problem anani-encourage, ananiambia tuombe. Though hii journey ya bitterness, she was my friend, nikamwambia what was going on. But she could tell me, na unajua Sally, hii bitterness naenga itakuwa barrier kwa breakthrough yako. And I was like, this lady understand what I'm going through. Nataka tuombe pamoja na ananiambia. In fact, I was telling her, what were you talking to me? Na najaribu kuambia hii kisirani inanimaliza. Silali. Na yeye ananiambia unajua itakufanya msipate breakthrough yako. Labda hata karibu unapata hiyo job promotion. Lakini naomba najua, lakini what do I do? Hata sikuwa namwambia hivyo. Juzi sasa nilikuwa namwambia I wanted you to tell me, let's pray. Sikuwa nataka uniambie ati barrier. But she couldn't understand. Mungu tu anajua kwa nini hiyo yote ilifanyika. Alafu mtoto wangu pia namshukuru ndio nimerealize God was using her. Isipokuwa nilikuwa naona mtoto ni kama anataka kuniheshimu. Anaweza sema ati mimi niko na kisirani mimi. Sometimes I could talk to her so rudely to an extent hata pia akasema mama wangu ni kama hata nipendi. Na mimi namrudi na sipendi na
nimekununulia school fees, anything you want, nimekununulia simu ya 16,000, mimi sipendi. And she was like, sometimes anaweza mwambia shows, hey, mama yetu ananyamaza. Juu nilishikwa pia na spirit ya kunyamaza. It was not a good way. Hii kunyamaza za zingine, it is good, na kuna kunyamaza ingine ya shetani. For me it was evil. Imagine mimi ningekaa tu home, watu wanafurahi, wanacheka, wanafurahi, lakini mimi nimenyamazia tu. Niko tu. Nikichoka naenda kulala. Na nakumbuka mamangu saa zingine ningelala na kuja ananibishia mlangoni, mimi ninalala, watu wanakukanyaga kichwa. So unajua hiyo manananza. Watu wanakukanyaga kichwa, amuka. So nilikuwa nalala ni avoid hii kuongea. Staki. Kumbe ilikuwa tu siku. Lakini sasa I can talk. I can encourage people. Yeah. Ukiangalia sasa experience yako, sisi kama wazazi, how can we respond to such comments from? Kwa sababu nimekuwa delivered na nimeona na nimeelewa, tunafaa kuwasikiza watoto. Hatufai kuwashuku. Mtoto akisema kitu sensitive kama hiyo, ni kama mama anasema, you need to look at yourself. You have a problem yourself. Hiyo ni mimi sasa nimejua saa hii, lakini hiyo wakati mwingine si kuona, kwa sababu nilikuwa under darkness. Nilikuwa kwa kiza, sikuwa najua. But for real hata saa hii nikikaa najua yenyewe nilikosa. Kuna mahali nilikosa. Na karibu niwachilie mtoto. This first born, karibu nimwache. Na sikuwa najua na kumwacha. Ndio sasa nimekuja kujua, despite na providea kila kitu, kuna kitu sikuwa nampea. Yaani ni msichana, nafaa kuongea naye sometimes. Lakini sikuwa na hiyo time. I remember there was a time, most of my time nakaa hapa Kericho, nyumbani ni Nandi. So hao watoto wangu, my mom, when I go, wakati nilipata hao watoto, maisha ikakuwa ngumu, nilimaliza college, nikaenda attachment na nikapata huyo first born. Na maisha ikakuwa ngumu, no job, no nothing. So ikawa mamangu akaniambia, watu wataongea, nataka ufanye hivi, niachie mtoto. Enda ukatafute kazi. Lakini nataka watoto wasome. Nikafanya hivyo, nikakuja kweli nikatafuta kazi, sikupata. Nikasita watoto wakasoma. On 6 years again, kwa sababu ya ile kutojua na kutusikia, nikapata mtoto mwingine. Mama was still very good mom. Akaniambia leta tu mtoto nyumbani. Sasa hapo pia Mungu akaingilia katikati, akaniambia sasa ukiongeza mtoto wa 3, hapo utaikuwa na maisha mzuri. Imagine your mom unazaa na mama yako anakukaribisha. So nilikuja after kupata mtoto wa pili, sasa ndio nikakuja nikaangalia watoto wangu kazi, nikafanya. Lakini ilifika mahali shetani akanishika hivi. Inafika watoto wangu nilikuwa nawatembelea wakifunga shule. Hao watoto wangu nimelea kwa boarding school. So ikifika like opening day nilikuwa nawatafutia like a week. Niende nikae nao, niwapange, nione nani ana vitabu, nani ana viatu, nani ana nini. Lakini ilifika wakati shetani alinishika hivi. Ilikuwa inafika wakati kwenda nyumbani. Sitaki kwenda. Mpaka nikitaka kwenda shetani ananiambia utapata accident. Uko Nandi. Kwa hiyo imagine shetani aliniongelesha. Akaniambia utapata accident, nenda kufanya nini nyumbani. Sikuwa na hati kwenda nyumbani kuona watoto wangu. Ona, sina jiforce, lazima niende niangalie watoto. Nikifika nyumbani, hakuna amani. Vita. Nakaa leo nimekaribishwa, watoto wanafurahi. But the next day, nimeanza kutafuta makosa. Wewe mtoto hujajua hata kufanya kwa sana. Yaani vitu yenye nafaa kuongelesha mtoto kwa vizuri, naongelesha na vita. Nilipikana na hiyo vita for long. Mtoto mwenye hakuwahi ona baba yangu ama sijui ndio alikuwa mdogo, huyu ndio sababu kusema. But huyu mkubwa alirealize there's something wrong with our mama. Mimi sikupenda kwenda nyumbani. Na ningeenda nyumbani watoto wanafurahi, mama amekuja. Sina hiyo sina. Yaani natamani tu nimalize masiku zangu nirudi. Nakumbuka hata siku nyingine mamangu akaniambia, "Unakuja nyumbani mimi nakuja kazi. Sina utakuja hata kukaa mwezi mmoja, nikija nikae mwezi mmoja nifanye nini?" So it's like everyone alikuwa amerealize una kitu kwa nyuma. Lakini walikuwa wanakupa kwa sababu ya ile kitu shetani alikuwa ameniweka kwa kisirani, vita, nini. Na there's nothing, nilikuwa kwa biashara, nilikuwa kwa kazi ya Mungu ati nimechelewa. Nikafunga hata kazi yangu nikae mwezi mmoja na mama na watoto kwa kisha. But sikuwa na hiyo sana. But it came, that's what nakwambia. No matter how the situation is, usiwahi wacha kanisa. Kanisa ni msaada.
because he was not coming to church. Hiyo kwanza kutopenda watoto ilikuwa inaenda, but ilienda tu polepole mpaka ikaisha. Sasa hii nikipata tu chance kidogo hivi watoto so kinyanangana sasa hivi huyu mtoto kwa sababu najua kuna hiyo kitu kwa kichwa mamangu anipenda, but na mimi napinga haya, sikupendi aje na hiyo yote nikufanyia hivyo soma na soma tajiri ni stars nini na unaona msema vizuri kwa ifukuza shule na unasema sikupendi tena sikupendi. So I have understand why she said that. Now I'm fully delivered. I'm free. I'm so light. And so I'm in fact before I joined university, napanga kukaa na yeye for some time ndio aende sasa, because mamangu amechukua watoto kama ni wake. Nikisema watoto wakuje Kericho wakuje wafanye nini? Anakataa. But I want her to come here. We know the summer. Then I think everything will be like. Thank you. This is wow. This is deep. It's itasaidia wengi. Itasaidia kwa sababu hiyo bitterness kweli inafunga baraka mingi sana. Because mambo yangu haijaikuwa inaenda vizuri. Hata ningeenda interview. Kwenye interview nimeona kabisa kazi imekuja. But wengine anakuja anything, nawezaona kitu nzuri ama naweza fikiria juu ya biashara. Nataka kufanya hivi. Ikifika hiyo time, nataka sasa kudai. Kasa inapotea naanza kuwa na skin hapa. But for now naona mambo ina. Alafu niko na akili siko nayo. I'm very diligent. I'm very pure wisdom from above. Alafu kupendwa. Unaona hii picha naweza lenga inakufanya watu wakuchukie. Nowadays mpaka nashangaa what is happening. I work in Huduma Center. Huko kuna ofisi nyingi na kuna watu tofauti. But imagine mimi naweza simama mahali hata hapo kwa mlango yetu tu ya ofisi yetu. Watu wakipita wakienda stress, everyone is saying hi, unaendeleaje, uko sawa, hata wewe wananisalimia unaendelea. Wakanashangaa mnanijua. Watu wananijua hapa ni nini? And God is telling me, you know, something was put in your face. Mtu anakuona anakuogopa. Unaona kama wewe ni na kwa roho yako hamna ubaya, lakini hujui kuna kitu tu hapo. Sasa I interact with anyone. And as of together, every time of lunch, really, I was like, hey, all this love from where? So Mungu ameni deliver in full package. That's what I can say.